Amiguito muy bien, hermanita, ¿no? Muy bien. Sí, que ese muchito que me acaba de ver el mami que me le da el alma, que está mejor. Y se ha roto. 東京都荻窪アニメスタジオトリガーは2011年に設立されたばかりの新しい会社です。所属メンバーのほとんどがガイナックス出身。天元突破グレン・ラガンなどで知られる人気アニメーター。東京都荻窪アニメスタジオトリガーは2011年に設立されたばかりの新しい会社です。所属メンバーのほとんどがガイナックス出身。天元突破グレン・ラガンなどで知られる人気アニメーターたちが次のステップを目指して設立しました。密着撮影初日、吉成監督は絵コンテ作業の最終調整に入っていました。今なんか思い出したんだけど、コンテ用紙にショックで結構やってみしか聞かないっていうか、間にこうノーカット入れたりとか、ノーカット外したりとかちょっと面倒なことになるのなんかストレスというか。逆に箱書きだとその書きたい人とかがあって、カットつなぎをどうしようかっていうの流れが分かんない。コンテ書くとそのページの流れとかを考えながらやるから、ここちょっと出せないかとかって考えてから書こう。それなんか漫画の書き方。もう漫画なんですけどね。なんかちょっと枠があると書けない。コンテの書き方は人それぞれ。吉成監督はまずイメージする画面をランダムに描き、それをパズルのように組み合わせるという手法。唯一の難点はついつい大盛りになってしまうということ。およそ2週間。トリガーの若手アニメーターたちはレイアウトと呼ばれる作業に取り組んでいました。吉成監督の絵コンテや設定画を参考に各カットの配置や動きを下書きしていく工程です。この時点での上がりカットはゼロ。吉成監督のチェックが厳しすぎるのかと思いきや、今日初めて見てます。食べて時間かかっちゃって時間かかっちゃって半田さん、その後もひたすら見ては直しの繰り返し。ようやく見せる覚悟ができたのはすっかり夜も更けた頃。最初からパスがついてたかなという。でもフレームが小さいとしてちょっと。腰がこう下がってるポーズなんだけど、なんか前にグッと乗り出すときもずっとこのポーズなんで、ちょっとこの流れをこうなったり、力が入るときはこっち側にすいませんとか、流れを作るのにちょっと力がグッと伝わった感じがなくて、ちょっとポーズの変化のメリハリをつけるというか、いうことがいいかなと思いますね。全国にちょっと入れてくださいって、どこかそこが座った状態から立ち上がり、そのまま中腰で疾走。スライディングで魔導石を奪ってもう一度立ち上がります。この立ち上がる時の背中の形が今回の修正のポイントです。走っている間は腰が下がり、背中を反らせた状態。立ち上がる瞬間だけ背中が丸まり、流れるように元に戻ります。こうすることで立ち上がりで溜めた力が逃げずに背中を伝わって前進する勢いが生まれるのです。聞こえないんじゃん。そんなことがあるかもしれないです。全然違いますよね。全然違います。気持ちよさとかとなんです。違いますよ。絵が違いますよ。初めて実感する吉成作画との落差。悩みの日々の始まりです。これ今あんまり見ない光景ですね。やっぱり珍しいのかな。大体最近の技術はもう 80% ぐらいデジタルなんじゃないですかね。これ絵の具ですもんね。そうですね。ポスターカラーっていう。私使ったことがあるんですね。画用紙とポスターカラーっていう小学校と同じ画材で描くんですけど。からあんな魔法のような絵が出てくる。こちらが実際に本編で使われた背景美術の実物です。繊細な筆跡はまるで絵画作品のよう。すごい。近づいてみると本当にすごい。お疲れ様でした。合計結局9時間丸々と。この時期の作画チーム、実はもっと非効率な状態だったんです。青い付箋がレイアウト、黄色い付箋が原画の上がり。予定では表の半分が黄色くなっているはずだったのに、若手1人につき1カットずつしか OK が出ていないという状況。5人中4人がレイアウトの段階で足踏みを続けていたのです。
の日指導を受けていた電動さんもその一人。ほとんど動きがないファイバーカットの修正。一体何が問題なのでしょうか。吉成監督が書いたこちらの図に秘密がありそうです。どういうことになるんですか。立ち位置でそこから見えるパースがちょっと違ってるっていうことはコンペで意図したアングルじゃなかったって載せちゃいました。若干上の方から撮ってて、実際はちょっと煽って下から見た方がいいよっていうところです。あと立ち位置の関係上目線がこっちに行ってなきゃいけないとこっちの方に向かってるっていうので。ああ、なるほど。こっちは真ん中に目線がいってるんですか。こっちに目標があって立ち位置、の位置関係上こっちに目標があるっていうだけど、自分はこっちだった。こっち向いちゃってるしカメラの上にいるっていう。そう言われたら、その通りだと思うんです。そうですね。今まで気づかないのは恐ろしいですね。うまくなるとそれ分かるものなんですか。いや、分かるんじゃないですかね。繋がっていないと自分には分かるんですね。分かるといいですね。分かっていきたいな。連日机にかじりつく日々の中、こうして太陽の下に出ることさえ久しぶり。束の間の開放感です。明日からはまたスタジオでの作業に戻ります。2013年1月8日、お正月明け、トリガーは同じビルの別フロアに引っ越しました。まだまだ片付け真っ最中。引っ越ししたんですね。無事に終わりました。まだなんか中途半端な感じですけど、部屋の中。社長自ら。ちょっと今加湿器に水を出して。進捗いかがですか。今原画がこれはもう終わってるはずなんですけど、若干残っているようで少し遅れてますけど、でも目処は立っているので、なんとか少し遅れるけど終わりそうな感じですね。結構引っ越しでバタバタしちゃったこともあるんですかね。それだけじゃないですけどね。ちょっとそれもあるかもしれませんけど。この時点の原画上がりおよそ3分の1。全400カットのうち作画が上がって色がついたものが100カット。それをまとめたテスト映像を見せてもらいました。若手の担当シーンを見てみると、色がついているカットはごくわずか。ほとんどがレイアウトの線画を取り込んだだけの未完成な状態です。背景はすっかり完成しているのにキャラクターは真っ白というカットも目立ちます。唯一安心できる状態なのはミノタウルスのシーン一連。原画経験1年の金子さんが担当した部分です。リトルウィッチチームは午後2時出社がルール。ほとんど誰もいないスタジオに金子さんの姿がありました。早いですね。はい、お久しぶりです。久しぶりです。早い、出社がですか。はい。そうですね。昨日帰るの早かったんで。何時ぐらいですか。2時ぐらいです。それ早いんですか。みんなもっとそこまでやってたんで、もう追い込みの時期だし、自分の分はあと少しですけど、また全体で見たらだいぶ残ってるんで。はい、これからじゃあカットを引き受けたりすることになるんですかね。多分そうだと思うんですけど、いけそうですかね。やります。当初から順調なペースで作業を進めてきた金子さん。担当分はわずか2カットを残すのみ。金子さんの作業ペースは後半に近づくほど速くなっていました。自分の分をできるだけ早く仕上げて、負担の大きいカットをたくさん抱えている仲間を楽にしてあげたい。特に気がかりだったのは隣の席の坂本さんのこと。どうですか。登山なくしたんですか。いや、まだしてません。どうしようかな。ちょっとカットが入ってきたんで。いやー、最初書いたやつはダメでしたね。最初書いたやつはダメだったんで。そうなんですか。まあ、そんなで。なんていうかね。白いところが、レイアウトなんで、はい。動きの流れを変えて、ピンクのところをしないさんで、白いところがこう続き変えていっただけなんで。何が違うんですか。もう全然動き違いますよ。演技というか、僕は割とコンテ風に書いてたんですけど、はい。コンテ風に書いてたらなんか、ちょっと動きに面白みがなかったというか、はい。アドリブがもうよくわからなくて、頭の中で想像できなくて、別の鉄板を書いたら、吉田さんが一番こう書き始めて、そしたらちょっと動きが変わってきて、はい。ああ、なるほど。最初から分かるんですよ。なんかやってるうちに若干こうネガティブになってるじゃないですか。いや、僕もネガティブになって、これでいいかなと思ったら、やっぱり、なんていうの、数段上の修正が書いてくる。全然ダメだ、僕ね。はい。自信を持ったらあったらって言われたらこれはないんですけど、それでもやっぱり、なんだろう、天才ってこんな感じだったんで、思いましたね。間近で見て。結構ずっと長く考えて書いたやつとかを、吉田さんが修正するときとかを、1時間2時間とかで、ザーって。
Hey, I'm Dave Wittenberg and I play Kakashi. I love my job. Greatest job on the planet. But I wouldn't have my job if it weren't for all the other people who had to put a lot of hard work into bringing you Naruto the movie. So come along with me as we take an inside look at the animation process for this amazing film. I know what you're thinking, my goodness, who created this incredible film? The answer is a lovely Japanese production company called Studio Kiro. The production process for creating an anime movie is very simple. It begins with creating the story structure and the look of the animation, and then you go from there. Once the initial artwork is created and the story structure has been decided upon, then you sit down and you write yourself a screenplay. And the design work is refined. Storyboards are drawn based on the screenplay. They're very similar to manga. They show the film's action and camera moves. Based on the storyboards, the recording script is written. Layout is critical. All the character arrangements, positions, and movements are placed on the background. Once the layout is complete, the key animation is drawn. In order to get the correct timing of the key animation, the timesheet is made. It shows the length of each shot and the necessary camera movement, as well as plan out the rest of the production process. After the key drawings are timed and completed, they are checked, and the finished art is sent off for the in-between process. In-between images are drawn to smooth out the character's movements. Once the drawings are done, they're checked to make sure that the movements are smooth and that everything is done in accordance with the timesheets, which is critical. The next step is the color process. Color schemes are created for each character, and depending on the setting, they may change, whether it's day or night. Then we go to the scanner, where the finished animation is scanned in page by page and then digitally colored. Next come the backgrounds, and these things are amazing. They're hand-drawn and hand-painted. Look at this. Then, the finished background art, amazing as it is scanned into the old computer and reviewed. Because of the limitations of 2D animation, they use three-dimensional and retouching software, which I'm not even sure how it works. I'm just glad that it does. Then a process called compositing brings it all together. Animation, backgrounds, and graphics. Then the computer goes to work rendering each of the composited images for the film. And for Naruto, there were over 80,000 of them. The animation team does a final check, and Naruto the movie is ready to go. All right! Mis competidores me están quitando. Ah, ya, ok, ahorita me... Mis competidores me están quitando. Presentamos el futuro de la creación de... Mis competidores me están quitando. Las galletas Oreo y una... Let's put together an ergonomic digital art workstation designed for independent animators like you and me. Hey guys, it's Sebastian here from the Noble Frugal Studio. Today I'm going to show you how to set up your very own digital animation workshop. I'm going to review with you guys each piece of gear in my current animation workstation and explain its functional, ergonomic, and aesthetic value to the space as a whole. Be sure to leave me a like and let's get started.
Regardless of your medium, animation takes a long time to make. Art in general is a dish that spoils when rushed. So let's design a digital art workstation that will accommodate your long hours by backing you up with functional, ergonomic, and aesthetic equipment. A proper digital art workstation has a good base, engine, interface, and controller. Basically, you need a desk, computer, monitor, and peripherals to pull off a complete setup. Let's start with the base. Your base should be a sturdy, electronic-friendly desk that is big enough to fit all of your equipment. Before buying a desk, it may be helpful to draw out a map of what you plan to put on it so everything can fit. Third qualities to look for in buying a desk are sturdiness. You want to make sure your desk doesn't wobble front to back or side to side. You also want to look at the quality of the tabletop. You might want to look for specifications such as stain and scratch resistance in the finish of the desk. Adjustability is also important. Can you adjust the desk's height? An adjustable desk will have a huge ergonomic benefit because it'll fit your work habits perfectly. One thing I find really important in my setup is to know the thickness of the edge of your desk. A lot of digital art workstations rely on mounting monitors or boom arms for their microphones. My ideal desk would have at least a 1-inch thick edge, so thick enough to be sturdy, but then not too thick so you can still mount things on the desk. Here I have the standing desk from Branch Furniture. They sent this over for the purpose of this video. This desk is 60 inches wide and 30 deep, and of course, like it says in the name, it stands with a minimum height of 25 inches and a maximum height of 52. We have 4 memory presets, so you can set up these buttons to a certain height preset so that when you press them, the desk will automatically adjust to a certain height. So why a standing desk? Well, mainly because of its ergonomic benefit. Not only can you stand and straighten your back so you feel better at work, but even when you're sitting, you can set this desk to the perfect sitting height without having to lift it up and adjust the legs. It's very convenient. For the pros, standing desks have a huge health benefit for working long hours, which as an artist you're just going to end up doing. They're adjustable for a lot of applications. So I have a standing preset, a sitting preset, and I also have a preset that's in a standing position but just a little bit lower because I want to use the left side of my desk to film gear reviews. What about some of the cons? Well, for the cons, this desk can be a little bit wobbly. In a standing position, the front to back wobble is acceptable on this desk. It's barely noticeable. But from side to side, the desk wobbles more. To minimize this, you may just have to type or draw a little lighter on your desk, which you can get used to. Another con of standing desks is that the cable management can be tricky, and cable management solutions are an extra expense. Branch actually makes an in-desk power unit for this desk specifically that goes right into the slot in the back of the desk. But again, it's an extra expense. Another con is that this desk does not feature an emergency collision brake. It's just something to be mindful of. So in conclusion, having a standing desk will allow great ergonomic benefits to your workstation. I highly recommend looking into it. If your budget is lower, then a regular sitting desk may be your preference depending on your needs. Let's move on to the engine of your workstation. The engine of your workstation powers your interface and your controllers. It's basically a computer. Depending on your animation medium, your engine's look and components will be different. Here's some general tips for how to design, customize, or pick a good computer for animation. Whether it be a laptop or a desktop, both 2D and 3D animators can use a lot of RAM. I recommend at least 16 gigabytes of RAM for video editing and other animation tasks. You also want to look at a multi-core processor for speeding up rendering times. These days, getting a 6-core or an 8-core processor is pretty cheap. AMD Ryzen processors are known for their affordability as well as their capable speeds and processor counts. My recommended processor for those building their own computer will be the Ryzen 5 5600G APU processor. It has a high base clock speed. You'll always be running at around 3.9, and you also have 6 cores. For 2D animation, you don't really need a really strong GPU, so I'd highly recommend this processor for a 2D animator. Speaking of GPUs, you may want a strong GPU because you might be powering multiple high-resolution monitors. My recommendation is to look into an NVIDIA GPU. They have nice streaming codecs and accelerated performance in 3D Program Blender. The overall NVIDIA experience for me is worth the price premium. Other than that, the shell of your engine or the case of your computer can be whatever you want. Because this is your digital art workstation, you may want to get a little creative with your case to offer a little bit extra aesthetic inspiration to the space. Let's move on to the interface. The interface of your setup allows you to monitor your controller inputs. So when you type, click, or draw, your interface will allow you to see what your inputs are doing. Namely, these are your monitors. Now, the interesting thing for artists is that your main monitor may also be your main controller. You might be using a pen display. A pen display is a mix of an interface and a controller because you're controlling the computer with the pen and possibly the express keys, but you're also monitoring those controls because you're looking at what you're drawing. Whether using a pen display or a pen tablet, a drawing tablet is a must. I recommend getting one with an adjustable stand so you can get the most ergonomic position for your drawing habits. Another part of making your interface work as a whole is proper lighting. You want your workspace to be lit well so that your monitors aren't giving you eye fatigue. While you're working, I recommend that you have bright daylight, temperature light, getting all the necessary parts of your setup. It's gonna be around 4,000 or 5,000 on the Kelvin temperature scale, and that'll keep you feeling awake while you're working. I recommend getting this Screen Bar Plus from BenQ. This thing works wonders by lighting each inch of your setup without causing glare on your monitors. Okay, so we talk a little bit about this monitor. Now on the bottom, I have the XP Pen Artist 24 Pro. This monitor has a large 24-inch screen so I can have ample drawing space, as well as space for different windows and dockers in editing, drawing, and animation software. It also has express keys for those who use them. Personally, I use a toolbox, which we'll talk about in the controller section. This drawing display also has adjustable height. I use it at 2 heights. I have a height where I do my video editing, which is I push it up close to the monitor and use it like a big old 3DS with my controls below. And I have a height where I'm drawing, so I'll bring the monitor closer, change the angle from 20 degrees maybe to a steeper angle, and that's the angle I use to draw. When I make straight lines and strokes, I can just let my hand fall with gravity. It's very ergonomic, very comfortable. So that's why I definitely recommend getting a display with an adjustable stand. Okay, and finally, let's talk about the controllers. Controllers are used for inputting commands to the engine. So we input the commands to the engine through the controllers. We monitor the effect of our inputs via our interface. To hold my controllers, I use a keyboard tray. My pen display and my monitor take up a lot of space on my desk, which is why I plan to get a keyboard tray. This keyboard tray is height adjustable and it uses clamps to connect to your desk so you don't have to damage your tabletop. It draws out on a track, so when I'm using it, I can pull it out, and when I'm done with it, I can just push it back in underneath the desk. I actually got the height adjustable one because I actually use this thing underneath the desk mostly. So on the keyboard tray, let's start with right here we have a 10 keyless mechanical keyboard for an ergonomic typing experience. This keyboard is from IKBC. It's their CD87 Typeman 10 keyless keyboard with Cherry MX Brown switches. I have a lot of scripts for YouTube. This really helps. So we have the Toolbox Neo for quickly inputting shortcut keys and macros. That speeds up your animation, editing, or drawing workflow. We have a good quality mouse for long hours of video editing. This is the MX Master 2S from Logitech. In the back, we have an audio interface and mic for high quality voice acting and music production. This is less animation related, but more on the content creation side. The audio interface is the Studio 24C from Presonus. It's affordable, has 2 mic and instrument ports, and ports for headphones and studio monitors. This is paired with the AKG P120 condenser microphone. This is a high quality microphone I use for all of my voiceovers and for music production as well. In fact, I'm speaking into it right now. On the other side, we also have the Yamaha HPH studio monitor headphones. Studio monitors deliver a flat, neutral frequency into your ear so you can properly mix your music or your YouTube videos or whatever audio you're working with. And finally, for the music production side, I have the Presonus Atom MIDI controller, which helps me make beats and record vocals really, really quickly when paired with Studio One, Presonus' digital audio workstation. And there you have it, guys. Each piece in this workstation plays its role to make the whole experience ergonomic, aesthetic, and most importantly, functional. When looking at this setup, if you guys see an idea that you think will work in your setup, I highly recommend that you try it. With that said, I want to thank you guys for watching today. I hope this video was helpful to you and gave you some inspiration for setting up your own digital art workstation at home. I want to say a special thank you to Branch Furniture for sending
Ok, amigo. Descubre la... Cuando te llega la cuenta y no tienes seguro. Tiempo más espacio es igual al potencial de movimiento. Sin tiempo no hay un cuándo, y sin espacio no hay un dónde moverse. En este video te voy a mostrar algo llamado spacing, o separación en español. Y si quieres animar cualquier cosa y que se vea mejor que esto, bueno, lo mejor será que aprendas los 4 tipos básicos de movimiento. Ahora, todo esto te voy a enseñar con ejemplos si no hay un dónde moverse. En este video te voy a mostrar algo llamado spacing, o separación en español. Y si quieres animar cualquier cosa y que se vea mejor que esto, bueno, lo mejor será que aprendas los 4 tipos básicos de movimiento. Ahora, todo esto te voy a enseñar con ejemplos hechos tanto en animación 2D tradicional, sí, dibujando cuadro a cuadro, como también usando nuestro querido motion graphics, o sea, After Effects. Créeme, esto no solo que es muy fácil de entender, sino que lo vas a poder usar para animar cualquier cosa que se te ocurra. Arranquemos. Veamos los 4 tipos de movimientos que necesitas para animar lo que sea. El primero que tenemos se llama movimiento constante. Esto significa que el objeto se mueve a una velocidad consistente. El segundo es acelerar o ease in en inglés. El objeto comienza una animación lenta y acelera con el tiempo. El tercero es lo contrario, desacelerar o ease out. Acá el objeto arranca con cierta velocidad que luego disminuye con el tiempo. Y el cuarto es una mezcla de los últimos 2 movimientos. Contamos con una aceleración al inicio y una desaceleración al final de la animación. Aunque esto parezca una tontería, aprender a usar estos tipos de movimientos son la clave para crear una animación fluida y natural. Bueno, ahora que ya sabes todo esto, vamos a practicar usando animación 2D tradicional y motion graphics. A partir de este punto te sugiero que me sigas. Voy a estar usando Adobe Animate para la animación 2D y After Effects para el motion graphics. Vos podés usar los programas con los que te sientas más cómodo o no sé lo que quieras. Por cierto, quedaste hasta el final porque te voy a mostrar un ejemplo práctico y vas a ver la fluidez que podés llegar a tener si implementas lo que veremos. Bien, comencemos con el movimiento constante. Este consiste en una animación continua sin variación en velocidad. Básicamente con la velocidad que comienza es con la velocidad que termina. Para este ejemplo voy a usar Adobe Animate. En este proyecto estoy trabajando a 24 cuadros por segundo y voy a dibujar de a 2. O sea que cada 2 cuadros hago un nuevo dibujo. Lo primero será crear los keyframes. Voy a animar un cuadrado, porque sí, así que lo voy a dibujar en el cuadro 1. La animación va a durar unos 17 cuadros, por lo tanto copio este dibujo y lo pego en el cuadro 17 para así tener ambos keyframes ya listos. No es necesario que copies y pegues, podés simplemente dibujar un nuevo cuadrado en el cuadro 17. A estos cuadros claves los voy a nombrar A y B para referenciarlos como extremos. Ahora, a la mitad de la animación va a haber un cuadro de ruptura o breakdown. Este es el que se usa para definir la transición entre 2 cuadros clave o principales. En la descripción del video te dejo un link donde vas a poder descargar mi diccionario de motion graphics y animación. Es totalmente gratis y te va a servir para entender todos los términos usados en este increíble mundo. Ya teniendo este cuadro dibujado, lo puedo llamar C, subrayado. Esto lo identifica como breakdown. Ahora, si representamos esta animación como una línea, podemos deducir que los extremos son los cuadros clave A y B. Y en el medio contamos con el cuadro C. Para numerarlos, el primer cuadro es el 1 y el último es el 17. Y a la mitad tenemos el cuadro número 9. Y ya que es una animación con movimiento constante, la distribución de cada cuadro será por igual, de esta manera. Acá mismo puedo escribir los números de los cuadros donde estaré dibujando. Como ya dije, me animaré de a 2 cuadros, así que la distribución será lo que ves en pantalla. A partir de acá, solo tengo que dirigirme a cada uno de los cuadros planeados y dibujar según sea necesario. En este caso no es muy complicado, ya que solo estoy dibujando un cuadrado que va de un lado a otro. Lo primordial es mantener siempre el mismo volumen del objeto. Listo. Así es como se vería un objeto animado con movimiento constante. Ahora, si pasamos a After Effects, podemos ver que esto se hace mucho más rápido. Acá cuento con un cuadro creado con una capa de forma. Selecciono esta capa, aprieto la tecla P para ver la propiedad de posición y genero un nuevo keyframe al principio de la línea de tiempo.
Me voy un segundo más adelante y muevo esta capa por acá. Listo. Así de fácil tenemos un movimiento constante por el lado del motion graphics. Esto lo podemos ver yendo al editor gráfico y notar que el gráfico de velocidad es totalmente lineal, o sea, constante. Ok, volvamos a Adobe Animate y veamos cómo acelerar una animación. Para nuestro segundo ejemplo voy a crear una nueva línea. De nuevo los extremos los vamos a llamar A y B. Acá es donde dibujaremos los cuadros clave tal como en el ejemplo anterior. Otra vez dividimos a la mitad y este será nuestro breakdown. Ahora, siendo que debemos generar una aceleración, la acción de los cuadros iniciales se realiza con menos separación. Esto lo podemos hacer dividiendo cada primer mitad en una nueva mitad, como estás viendo. También voy enumerando los cuadros donde se harán los dibujos. Acordate que la separación de estas líneas representa la velocidad de movimiento. Mientras más cerca una línea con otra, más lento es el movimiento y viceversa. Bien, ahora solo nos queda comenzar a dibujar a partir del primer cuadro. Siempre se dibujan los extremos primero para conocer la distancia y dónde se encuentra el cuadro de breakdown. En este caso, justo a la mitad. Por cierto, acá me equivoqué con la numeración de los cuadros. Luego del 13 sigue el número 11, el 9, 7, 5 y luego el 3. Ahora sí, solo queda ir a cada uno de los cuadros mencionados y dibujar el objeto cada vez más cerca del extremo A. Bien, así nos quedaría la animación con un movimiento de aceleración o ease-in usando animación tradicional. Veamos cómo lo podemos hacer usando motion graphics. Esto dentro de After Effects es mucho más sencillo de hacer. Mira, tomo la capa que teníamos anteriormente, la duplico con el atajo teclado Control D, selecciono el primer keyframe que tenemos en la propiedad de posición y aprieto la tecla F9 para suavizar la animación. Listo, así de fácil se genera un ease-in por el lado del motion graphics. Volvamos a Adobe Animate y veamos el siguiente tipo de movimiento. Volviendo a nuestro proyecto, nuevamente representamos la animación con una línea, creamos los extremos usando las letras A y B, y donde estará el cuadro de breakdown con la letra C. Bien, a diferencia del movimiento anterior, este debe disminuir la velocidad al final de la animación. Por consiguiente, vamos a hacer lo inverso. El extremo A será el cuadro 1, el breakdown será el 3, y así continuamos con el 5, 7, 9, etc. hasta llegar al 17, el cual es el extremo B. Comenzamos dibujando el extremo A de esta manera, seguimos con el extremo B, y el breakdown será nuestro cuadro de guía para el resto de la animación. Sabemos que la velocidad es mayor al comenzar la animación, por eso tenemos una distancia mayor entre el dibujo del cuadro 1 al cuadro 3. De ahí más, los dibujos se irán haciendo cada vez más cerca unos de otros para simular la desaceleración del movimiento. Perfecto. Como te podrás imaginar, la animación en After Effects es mucho más fácil y rápida de hacer. Mira, te muestro. Acá ya cuento con un duplicado del cuadrado donde ya cuento con la animación de posición. Pero esta vez voy a tomar el último keyframe en dicha propiedad y apretar la tecla F9. Como puedes ver en el editor gráfico, ahora la suavidad de animación se genera al final de nuestra animación. Ahora solo nos queda un último tipo de movimiento para ver. Volvemos a Adobe Animate, así te muestro. Para este último movimiento vamos a mezclar los últimos dos y crear la aceleración y desaceleración de nuestro objeto. Como venimos haciendo, creamos una línea donde representamos las diferentes velocidades. Esta vez dividimos a la mitad y enumeramos los cuadros de esta manera. Nuevamente a la mitad y seguimos dividiendo por mitades como ves en pantalla. Como ves, las velocidades son más suaves al comienzo y al final. Es simplemente usar lo que ya habíamos visto y ponerlo dentro de una misma animación. Ahora solo nos queda dibujar cada cuadro como ya lo hemos hecho. Por este último movimiento, y una vez implementados, vas a notar un cambio significativo en tus proyectos. Me gustaría mostrarte cómo implemento esto mismo en un pequeño ejemplo práctico, así que quédate, no te vayas. Pero antes te muestro lo fácil que es usar la aceleración y desaceleración en After Effects. Dentro de After Effects, simplemente tengo el último duplicado, tomamos ambos keyframes que tienen la propiedad de posición, atajo de teclado P para que no te olvides, y simplemente apretamos F9 con los keyframes seleccionados. Si vemos el editor gráfico, notamos que la velocidad es suavizada al principio y final de la animación. Sí, así de fácil. Por eso no quiero decir que el motion graphics sea mejor que la animación 2D tradicional, todo lo contrario. Cada técnica tiene sus beneficios. A medida que avances vas a ver qué usar y en qué situación. Ahora sí, déjame mostrarte un ejemplo práctico donde implemento los movimientos de los que hablamos. Para este ejemplo voy a crear un personaje totalmente burdo y sin sentido. Esto es simplemente práctica de animación, así que no prestes atención al dibujo en sí. Comienzo creando las poses clave, la pose inicial, el breakdown y la pose final. Desde acá me voy a guiar para ajustar los tiempos como ves que hago acá. Teniendo en cuenta los movimientos que vimos, sabemos que el salto será un movimiento repentino y el límite del salto habrá una desaceleración. Por lo tanto, podemos intuir que la animación se verá algo así. Por eso es importante que consideres los tiempos luego de tener las poses clave creadas. En fin, en cuanto ya tengo un estimado de mis tiempos, simplemente voy rellenando los cuadros faltantes con dibujos entre medio o in-betweens. Estos son los que generan la fluidez a la animación. Todo esto lo podemos ver en mayor detalle. Déjame dicho en los comentarios si te gustaría que indaguemos en los diferentes procesos de animación 2D tradicional. Por cierto, leo todos los comentarios y si escribís aguante pintulio, automáticamente le doy like a tu comentario. Bien, a medida que creo nuevos in-betweens, puedo ir viendo si necesito ajustar mis tiempos, pero ya es algo más detallado. Eso va a depender mucho de la animación en sí. Los detalles del personaje se los puedo dar una vez ajustados los tiempos y hecho los in-betweens. Este es solo el proceso básico de un animador. Algo que quizás pocos saben a la hora de comenzar esto en forma autodidacta y es muy importante que lo sepas. Por cierto, dale like al video si es que te sirvió. Los proyectos que viste en este video te los dejo en la descripción para que puedas descargarlos totalmente gratis. Bueno, hasta acá llegamos en el video de hoy. Mi nombre es Juan Manuel para Concepto y nos vemos la próxima. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. You may have heard of Disney's 9 Old Men, but do you know who they are and what they did? When Snow White came out, Walt was in his 30s and all these old men were in their 20s, and together took animation to new heights, dominating the studio's work for 50 years. Today, we are going to take a look at who these men are and the legacies these pioneers of animation left behind. Stick around. Hi, Mouseketeers. Welcome to the Disneyland Men. But do you know who they are and what they did? When Snow White came out, Walt was in his 30s and all these old men were in their 20s. Men. But do you know who they are and what they did? When Snow White came out, Walt was in his 30s and all these old men were in their 20s, and together took animation to new heights, dominating the studio's work for 50 years. Today, we're going to take a look at who these men are and the legacies these pioneers of animation left behind. Stick around. Hi,
Hi, Mouseketeers. Welcome to the Disneyland Beat, where our toes tap to a Disneyland drum and we always whistle while we work. When Walt started, Walt Disney Productions' animation department was led by the genius of iWorks and supported by a group of pioneering animators who were limited not only by time, budget, and material constraints, but also by ability and training. Disney staff, with the exception of Ub, were not educated artists with training in art history, perspective, proportion, anatomy, and more. This was the first generation of Disney animators. Walt saw the need to improve his staff's abilities and began to offer art classes at the studio at night. This improved the quality of the work, and with the huge financial success of the Three Little Pigs, the company was able to start hiring more animators from New York art schools. Animators like Freddie Moore, Norman Ferguson, Art Babbitt, Bill Teitla, and Han Lusk were the lead animators in the late 20s and 30s, winning Academy Awards with their silly symphonies that brought animation to new heights, propelling it toward its first full-length feature. This was the second generation of animators. But they needed more staff to be able to produce work of that scale, so they began to recruit new talent. West Coast art institutes have come a long way in the past few years, and Disney began to bring in local talent, confident he had the supervising animators to train and guide them. These animators often worked on the same characters but would do different sequences based on their strengths, so you'll see more than one person attributed to a Disney character. This is the time when the 9 old men entered the company, the third generation of Disney animators. There were about 180 to 250 people working for Disney in total at the time, including the groundskeepers. They were about to create Snow White and the Seven Dwarfs. It was an amazing opportunity and an incredible time. Les Clark was born in Utah to a large family of 12 children, of which he was the oldest. During his childhood, the family moved its way to the West Coast, ending up in Los Angeles, where Les worked in an ice cream shop not far from the Walt Disney Studios. Les had almost no art experience, but some raw talent. Walt once complimented the lettering on a menu that he drew up, and Les got the courage to ask Walt for a job. Walt granted the young man an interview, and Les ran home to copy enough cartoons from the newspaper to have something to show. He got the job, and started as soon as he graduated in 1927. Les took art classes the entire time he worked at the studio, and continuously honed his craft as he did not have the educational credentials of everybody else on the list. Les is known for being the lead animator on Mickey Mouse from the 1950s onward. He was also the directing animator for many early iconic films, like Song of the South, Fun and Fancy Free, Melody Time, Cinderella, Alice in Wonderland, Peter Pan, and Lady and the Tramp. He was one of the few animators brought on prior to the 1930s who had the skill to stay through their golden age. Les was known for his musical ability and timing, as well as his ability to convey emotion. As an example, he supervised the animation of the dancing scene in Snow White and Pinocchio, becoming a real boy. Les was tasked with the difficult job of animating all 7 of the famous dwarfs through most of the movie, and unlike those working on Snow White and the Prince, he did not have the luxury of live-action references. He had to use his imagination entirely. He was also the animator of Pinocchio, Cinderella, Alice, Tinkerbell, and he directed Sleeping Beauty, as well as many shorts such as Donald and Math Magic Land. In the late 1960s and early 1970s, he directed several after-school educational specials for Walt Disney, such as I'm No Fool with Electricity and VD Attack Plan. I learned my craft from working with the fellas and from Walt, who was so far ahead of us even then in knowing what he wanted to do. Mark Davis was born in Bakersfield, California, into a family that moved so much that by the time he was entering high school, he had already attended over 24 different schools. His father was an oil field developer and constantly moved to new drilling sites. Mark later called him a rainbow chaser. When he was young, he was often beat up by bullies, and he found that his drawing ability gained him popularity and kept the bullies away. Mark attended several prestigious art schools, and he breathed in his discipline deeply, spending his days drawing and studying animal anatomy. Drawing animals was a specialty of his. After interviewing, he was hired as an apprentice animator for Snow White. Walt Disney once said of Davis, Mark can do story, he can do character, he can animate, and he can design shows for me. All I have to do is tell him what I want, and it's there. He's my Renaissance man. Mark Davis is well known for drawing animals as well as several of Disney's major female characters. He is equally revered for his career in Imagineering, where he made significant contributions to many of the famous attractions we enjoy today. As an animator, he was considered one of the few who was able to transform his style at will. Yet I would say that the attractions surely have a certain style that can be attributed to his concept drawings for the rides. Pirates of the Caribbean, The Haunted Mansion, and his unrealized Western River Expedition all have an exaggerated realism and delightful whimsy to them that is very distinct. Mark was the lead animator on Bambi and Flower, Brer Bear, Rabbit and Fox, Bongo, Cyril, Ratty, Mole and Badger from Mr. Toad. He animated Snow White, Aurora, Cruella, Cinderella's Stepsisters, and Maleficent. He created concept drawings that clearly shaped Pirates of the Caribbean, The Haunted Mansion, The Jungle Cruise, Mine Train Through Nature's Wonderland, The Carousel of Progress, and many more. His father was a jeweler and able to fix barometers, and this fed Mark's mechanical side and sense of ride design. Drawing is giving a performance. An artist is an actor who is not limited by the body, only by his ability, and perhaps experience. Born in Palo Alto, California on October 31st, 1912, Ali attended grammar school on the campus of Stanford University, where his father served as professor of Romance languages. After graduating from Palo Alto High School, he returned to Stanford and spent his last year of study at Art Institute in Los Angeles. In 1935, Ali joined the Walt Disney Studio as an apprentice animator, working on early Disney shorts such as Mickey's Garden and The Tortoise and the Hare, which won an Academy Award for Best Short Subject. He went on to work as an animator and a directing animator on more than 24 feature films. Ollie Johnston is noted for bringing a sense of intimacy and realism to his character interactions. Before him, animated characters often avoided touching each other due to the challenge. Ollie felt that holding hands was a powerful symbol and his characters could do it. His other major contribution to the studio was his recording of the animation process. Ollie, along with his lifelong friend Frank Thomas, authored the definitive work on Walt Disney animation methods, The Illusion of Life. It is a fascinating read, covering the history of the studio and animation itself, while teaching animation fundamentals. The concepts he formed are the basis for animation and design courses today. Ollie Johnston's animation is noted for its warmth, love, and emotion. It was Ollie Johnston that John Lasseter turned to mid-process for the first Toy Story to help breathe real warmth into what he described as cold, robotic characters. He credits Ollie Johnston's contribution for making Toy Story the most emotional and human computer-animated movie up to that point. Mowgli and Baloo, Pongo and Perdita, Prince John and Sir Hiss, the three good fairies from Sleeping Beauty, Winnie the Pooh, Mr. Smee, and many more. Most people know that he went to high school with Frank Thomas and that he was a huge model railroader or live steamer, but not many people know that he apprenticed under the famous Disney character animator Fred Moore, one of the most respected animators in Disney history. You're not supposed to animate drawings. You're supposed to animate feelings. Carl left high school early to pursue work as a magazine illustrator/cartoonist. He attended local art schools and studied under local artists while working for local newspapers. After seeing the Disney animated short Three Little Pigs, he was inspired to move into animation and apply for a job at Walt Disney. Milk Call is considered the most prominent animator of the 9 Old Men. Just prior to World War II, and even during the Depression, Walt Disney Studios was successful and expanding with up to over 1,000 employees, hundreds of animators just before the war. Milt was the most influential of them all.
It is said that all the characters from 1935 to 1960 had to meet Milt's style approval. Milt's style is considered heavily influenced by Picasso and political cartoonist Ronald Surley, with a heavy line and angular style. So think Captain Hook's jaw, Medusa's nose, and Tigger's forehead. He kept a consistency to the overall style of the character design over many years. Milt had a way of taking a character that was written dark and gritty and softening them, making them lovable. It was Milt who redesigned Pinocchio from a heavy-hewn wood style into the lovable wooden boy that we all know and love. Walt often asked his animators to tackle complex material, but to keep it entertaining. Milt's drawing style achieved that idea visually, so Walt let him lead. Milt touched in one way or another almost every character created for the first 3 years of feature films, and he was a leading animator for most of his career. But personally, he drew Peter Pan, Kaa, and Shere Khan, Medusa, Merlin, and many more. His nickname was Mr. Fun. He was known as a fairly gruff taskmaster and a quiet person otherwise. He would sit for hours, and then all of a sudden produce pages of work. Learn so much about a subject that you don't need the reference anymore. Oye, traje uno para ti. No, no puedo comer eso. ¿Sabes cuánto tiempo me tomará quemar eso en la caminadora? Lo siento, pero ¿dijiste caminadora? ¿Sabes qué? Born in a small town in Utah, Eric Larson started to explore his artistic ability while working on the high school yearbook. He went to college in the state for journalism and studied writing. When submitting a serial he created around the area, an employee of the Walt Disney Company suggested he should apply. He did and was offered a position, but initially found it unsatisfying. Like most beginning animators of the era, he started as an in-betweener, completing the minute movements between landmark poses drawn by lead animators, and he wanted to quit after 2 days. But he stuck with it, and after a short 5 weeks, he was taken on as an assistant to Disney legend Ham Lusk, and he worked his way up the company from there. As an animator, Larson is best known for creating animals who could convey emotion, complexity, and personality in an effective way. Eric Larson's greater legacy, however, is the most recent 3 or 4 generations of Disney animators. Larson spearheaded a company recruitment and mentorship program to train new animators. Some of the more famous pupils that benefited from his tutelage were Brad Bird, Tim Burton, Glenn Keane, Don Bluth, Ron Clements, among others. And Larson was adored by his young artists who remember him as patient, kind, and supportive. His drawings are clean and precise with less exaggerated features than many of the other animators. His animal drawing was superb, an animator's animator. Friend Owl from Bambi, the barnyard animals who sang Jolly Holiday, the caterpillar from Alice, Cinderella and the Prince, Figaro, Peg from Lady and the Tramp, Thumper, Snow White's and Aurora's animal friends, and more. He worked at the Disney Company longer than anybody else on this list, and when he retired in 1988, he was the longest working employee at Walt Disney Animation. There's only 2 things that limit animation, and one is the ability to imagine, and the other is the ability to draw what you imagine. Although born in Ohio, he was raised in Denver, Colorado, and he loved winter sports and the outdoors. After attending a for-profit chain art institute in Denver, Colorado, he transferred to the Art Center College of Design in California. His professor arranged an interview for him at Walt Disney. He was one of the last of the 9 old men to join the company. He was assigned to assist legendary animator Norman Ferguson, or Fergie, who created Pluto and was one of the first to show animated characters thinking on screen. Lounsbury worked on major characters and became a directing animator on feature films by the production of Dumbo in 1941, and he was promoted to a director in the 1970s, directing Winnie the Pooh and the Rescuers. He passed away suddenly while working on the Rescuers. He was the first of the group to leave. Lounsbury is respected for his draftsmanship, versatility, and ability to animate broad, cartoony characters in a believable way, put together with a very solid drawing style. His ability to show a character's thought process was unparalleled in the studio. He was quiet, modest, self-sacrificing, helpful, unselfish, and he had no trace of either anger or temper. And as a result, he was occasionally steamrolled by the larger, more forceful personalities in the studio. He was known for creating character combinations that had interesting and entertaining contrast. He was known for his ability to blend realistic personality traits and the desired exaggerated actions together in an animated character. He was an actor. Pluto, Jay Worthington Foulfeather and Gideon, the Cheshire Cat, Willie the Giant, Ben Alligator from Fantasia, Dumbo and Timothy, Horace and Jasper, George Darling, Scat Cat, and many more. As soon as he could afford it, he bought a farm that he loved and he lived the outdoors too. He was a quiet man who created bold drawings. I like bold action. Make a statement. Be bold. Wolfgang, who was called Wooly by his friends, was born in Germany and brought to California as a child. After attending Pasadena Junior College to become an aircraft engineer, he worked as a draftsman for the Douglas Aircraft Company. But he wanted to be more creative with his work and decided to attend Chouinard Art Institute in LA, the school that would later become Cal Arts. He was hired immediately following his graduation in 1933. His time at Douglas would stick through as he joined the Air Force during World War II, earning the rank of Major and being awarded the Distinguished Flying Cross. Wooly was Disney's go-to action man. He directed or animated many famous action sequences such as The Band Concert, The Rite of Spring Dinosaur Battle, Prince Eric and Maleficent's Fight, Tramp's Alley Fight and Rat Battle, The Twilight Park Sequence, and The Headless Horseman and Ichabod and more. He also became a director, his first being 101 Dalmatians and continuing for many features in the late 1960s and 70s. He kept the animation studio steady when Walt passed and provided the leadership that they needed. He was the first animator to direct and the first solo director of a full-length feature, and he is a controversial subject in the animation world for allowing Disney Animation to use recycled and limited animation in the interest of budget, much to the dismay of animators like Milt Kahl. His animation had vitality and quality. He was excellent at animating fast motion effects. It's a style that requires an exaggeration of certain elements while keeping other proportions real. He understood how to create that effect. Monster the Whale, Tick-Tock the Croc, Goofy, The Dinosaurs of Fantasia, Tramp, Rom Bones, Mr. Winkle, and many more. All 3 of Reithman's sons, Bruce, Richard, and Robert, provided voices for Disney characters, including Mowgli in The Jungle Book, Christopher Robin in Winnie the Pooh, and Wart in The Sword in the Stone. I'm full of life and ginger. Frank was born in Santa Monica, the youngest of 3 brothers. His father was a teacher, and they moved to Fresno when his father was offered the presidency of Fresno State College. Frank attended Stanford University, where he met and worked with his friend and fellow animator, Ollie Johnston. After attending classes at Chouinard Art Institute, he was quickly hired at Walt Disney Studios in 1934, and within a year, he was a fully fledged animator on Snow White and the Seven Dwarfs. With his friend Ollie Johnston, he co-authored the authoritative book on animation, The Illusion of Life, and formed the 12 principles of animation that are the basis for design classes around the world. He had an essential role in every animated feature film made in Walt's lifetime. He knew how to create memorable moments in grand style, not as cartoony as some of his contemporaries. He could create romance and warmth, like the dwarfs crying over Snow White, the spaghetti scene in Lady and the Tramp, Pinocchio, Got No String sequence, Merlin and Arthur as squirrels, and Bambi and Thumper on the ice. Lady Tremaine, the Queen of Hearts, the Penguins of Mary Poppins, King Louie, and many more.
Walt wanted the spaghetti scene cut from Lady and the Tramp after seeing the storyboards, but Frank Thomas loved it, so he revived it, animating it so effectively that Walt called it the best scene in the picture. Well, you guys all think the world was made up of gags. There isn't one of you left who could write a lullaby or a love affair romance in a picture. You all want gags, gags, gags. I want believable characters the audience will care about. Ward was born in Minneapolis, Minnesota, the son of a traveling salesman. He grew up all over the Midwest as a result and spent many years residing with his grandparents. Kimball attended the Santa Barbara School of Arts in order to become a painter and illustrator. Kimball's instructor at the school suggested to him that his work should be submitted to Walt Disney Productions. He started work there in 1934 and stayed until his retirement in 1974. His work in Alice in Wonderland will forever be remembered as he led the animation of the Mad Hatter, Tweedledee and Tweedledum, and the Cheshire Cat. He led the Firehouse 5+2, an enormously popular Dixieland band that almost became a second career for him. He played the trombone, and the group also featured Frank Thomas on piano. He had a large-scale railroad at his house that was a direct influence on Walt's love of trains and the eventual Disneyland Railroad. Ward was dubbed a genius by Walt Disney in the Walt Disney Story, and he fits the title well. It is said animation came easy to him, and he was easily bored, so he liked to work on the fantastic characters, preferring Lucifer the Cat over Cinderella herself. He breathed realistic life and personality into these cartoonish characters. Jiminy Cricket, the Crows of Gumbo, Gus and Jacques, Lucifer, the Three Caballeros, and more. Kimball wrote and directed 3-hour-long television shows about space exploration. They were Man in Space and Man in the Moon in 1955, and Mars and Beyond in 1957. The consultants for these shows included pioneers of the space age, such as aerospace engineer Werner von Braun. We thought we were always going to be 21 years old, he said. We thought we would always be putting goldfish in the bottled drinking water, balancing cups of water on the light fixtures, changing the labels on cans of sauerkraut juice. We were 21 years old. Walt was 30, leading the pack. Working there was more fun than any job I could ever imagine. The 9 old men represent a group of people who were a collective force propelling the art of hand-drawn animation forward. They were at the cutting edge of technology of their time, and they brought master storytelling techniques to a new medium. We hope you enjoyed this look at Walt Disney's 9 old men and have learned something new about Walt Disney. Watch me walk away. ¿Te apasionan los cómics, los videojuegos? Watch me walk away. Hoy vamos a definir un montón de términos sobre la animación 2D. Seguro que os habéis hecho muchas preguntas sobre cómo se anima. ¿Cómo consiguen los diferentes artistas dibujar de la misma forma? ¿Cuánto tardan en animar un plano? Hablaremos de qué son los smears, de cómo se hace el anime, del paso de la animación en papel al digital y muchas más cosas. Si te interesa todo esto y más, quédate porque te aseguro que vas a aprender. Primero, ¿qué es la animación 2D? Pues la animación 2D es la que se realiza a través del dibujo y tiene este nombre porque los elementos con los que se componen carecen de profundidad. Pensad que antes de existir la animación 3D y los ordenadores, lo que hoy llamamos animación 2D se conocía simplemente por animación, diferenciando entre stop motion. Aunque esta animación tenga varias formas de realizarse, que es lo que conocemos por técnicas, aquí la voy a clasificar en dos grandes grupos. Está la animación full frame, que es como llamamos a la animación de alta calidad. Eso sirve, mira nomás. Ya no, capturadora de la web. Ya no sirve. Ponlo ahí para el sitio. Ponlo, que cuidado se vaya a caer. En la que se dibujan todos los fotogramas como su propio nombre indica. Esta calidad requiere un coste alto y suele ser huella de grandes estudios que quieren mostrar hasta dónde pueden llegar y hacer obras que cumplan en todos los aspectos. Aquí cada plano intenta brillar por sí mismo. Los detalles suman e intentan aportar más información y subtexto. Ejemplos, pues el libro de la selva, el príncipe de Egipto, Anastasia, el gigante de hierro o la naciente de Klaus. Por otro lado tenemos la animación limitada. Lleva este nombre por la limitación de movimiento que sufre. Para ahorrar costes se reduce el número de voces de los personajes o, por ejemplo, si tienen que hablar, disminuyen el movimiento del cuerpo. En algunos casos incluso bloqueando por completo y solo animan la voz. También es corriente el uso de ciclos o de repetir encuadres para ahorrar costes en fondos. Lo que suele ocurrir para no percibir esta bajada de calidad es usar planos con animación de más calidad en momentos que serán recordados y así guardaremos un buen recuerdo de la obra. Donde más vemos este tipo de animación es en serie de televisión, donde el ahorro y los tiempos son cruciales. Ejemplos muy claros de animación limitada es Lógica Piedra o Phineas y Ferb, por poner un ejemplo más actual. ¡Oh, estás ahí, Perry! En el anime es muy común ver personajes totalmente quietos, pero para no dar una sensación de estabilidad, mueve la cámara y así los planos ganan dinamismo. Los japoneses son expertos en sacarles el máximo provecho a cada cosa. Fotogramas por segundo. Hay un mito muy extendido que dice que se hacen 24 dibujos por segundo para completar una animación. Entiendo esta confusión, ya que en cine se produce a 24 fotogramas por segundo. En cambio, en animación es raro que se hagan tantos dibujos, porque requiere mucho esfuerzo y el sobrecoste que genera no suele compensar. Y además, esta ganancia de fluidez no siempre da el resultado que se busca.
El mito tampoco es del todo falso, porque en una película puede haber ciertos planos en los que sí se dibujen todos los fotogramas. ¿Y entonces qué se hace? Os preguntaréis. Sencillo, es lo que se conoce por animación a doses. Esto quiere decir que cada dibujo se mantiene durante 2 fotogramas. Pero entonces sería como reproducir a 12 fotogramas por segundo. Se podría decir que sí, aunque no al 100%, pero dejémoslo en que sí. Muchas de las grandes obras clásicas de animación que conocemos están realizadas a doses en su mayor parte, y al contrario de lo que podríamos pensar, se ven perfectamente fluidas. Es más, en Japón la mayoría del anime no está hecho a doses, sino a treses. Sí, en serie de anime es prácticamente una norma mantener un dibujo de 3 fotogramas con el fin de ahorrar más en costes. Para compensarlo, en los planes de acción sí suelen animar a doses o incluso a unos. ¿Cómo avanzaba la técnica a lo largo de los años? En los inicios de la animación, tras terminar, se cogían todos los folios y se llevaban a rodar. Colocaban el dibujo delante de la cámara y haciendo una foto cambiaban de dibujo. Luego tenían que llevar ese carrete al laboratorio para positivarlo y después convertirlo en una película y proyectarlo para que los artistas viesen el resultado. Esta labor y esa tarea se mantuvo hasta la llegada de los escáneres. Con la llegada de los escáneres todo se facilitó bastante. Los animadores podían probar más veces si su animación estaba funcionando o no. Pensad, anteriormente, cuando terminabas de animar, hasta que no se hacían todas las fotos de los dibujos y se positivaban, no podías ver si el plano estaba funcionando como querías o no. La forma más próxima de comprobar si una animación iba por buen camino o no era flipeando tus dibujos. Flipear es como se conoce la acción de colocar un dedo en cada dibujo y moviéndolo rápidamente generar la ilusión de movimiento. Otra opción era coger todos los dibujos con una mano y con un dedo de la otra mano ir pasándolos. Con la llegada de lo digital, esto cambió por completo. Con la aparición de las primeras tabletas digitales que podíamos enchufar a un ordenador y dibujar, los programas te permitían darle play sin tener que hacer procesos intermedios y comprobar si la animación funcionaba o no. Hay ciertos animadores que sí que siguen metiendo papel y existen algunas animaciones en producciones actuales que se hacen así, incluso en producciones de 3D. Aquí os dejo algunos ejemplos. A modo de curiosidad, si queréis probar cómo se animaba en papel, os voy a contar cómo se hacía. Los folios que se usaban contaban con poco gramaje para poder ver a través de ellos y usar como referencia a otros dibujos. El tamaño de estos folios era de 1:3 para contar con buena resolución y que sean cómodos de manejar. Se dibuja encima de una mesa de luz, que es tan simple como un tablero con una agujero y una plancha de metacrilato o algún material semejante para dejar pasar la luz y facilitar el ver a través del papel. Sobre este tablero también van pegados los pivotes. Los pivotes son una pieza con 3 pines espaciados que sobresalen donde encajan los agujeros que se realizan a los folios donde vamos a animar. Estos agujeros se hacen para alinear los dibujos y para evitar que se muevan mientras dibujamos. A la hora de trazar se usan lápices que no ensucian mucho, aunque también van al gusto del artista. Con la llegada de los escáneres se empezaron a usar lápices azules para hacer un dibujo más sucio y luego se repasaban con lápices rojos. Esto se hacía porque el escáner no detectaba bien el azul y así se quedaba solamente con la línea repasada. Proceso de un plano. Antes de empezar a animar un plano, la persona encargada de hacerlo cuenta con cierto material para poder llevarlo a cabo. En fases previas de la producción se realiza tanto el storyboard como el layout. En el storyboard se define el encuadre que vamos a tener, así como la acción. Mientras en el layout, ya teniendo el fondo final que se va a usar en ese plano, acotamos el encuadre, marcamos las poses básicas y el movimiento de cámara si lo hay. El animador tiene la posibilidad de contar con videoreferencia o no. Antiguamente era común rodar la película con actores para usarlos de guía, incluso en algunas ocasiones directamente se rotoscopiaban sus movimientos. Hoy en día lo normal es que la videoreferencia la haga el propio artista. La videoreferencia aún así es optativa. Según crea conveniente el animador que va a realizar el plano, puede elegir no hacerlo. El model sheet, también conocida por hoja de modelo, es una guía de estilo y poses del personaje. En esta guía se aclara cómo se debe dibujar el personaje y cómo no se debe hacerlo. Sus proporciones correctas y volúmenes, cómo ríe, cómo se enfada, llora, en fin, cómo gesticula cada estado de ánimo que vamos a necesitar. El model sheet suele llevarlo a cabo la persona encargada de supervisar la animación de ese personaje y así conseguir que todos los artistas consigan unificar el estilo en el dibujo. Por último, si los personajes hablan, tendríamos el audio del plano. Cuando hay audio en un plano, el animador debe escucharlo repetidas veces para notar todas las sutilezas que contiene el sonido. Cada pausa, intensidad, variación de tono, volumen o la forma de pronunciar de ese personaje para hacerlo más creíble. Tiempos de producción. ¿Cuánto se tarda en animar un plano? ¿Y una película? Siento deciros que cada caso es muy particular, pero no voy a dejar este apartado sin explicaros el porqué. Las personas encargadas de gestionar los tiempos es lo que conocemos por el departamento de producción. Lo común es que este departamento se reúna con la persona encargada de supervisar la animación y asigne un plazo por plano. La cantidad de tiempo que se asigna a cada plano varía según ciertos factores, que pueden ser la duración del plano. Si el plano dura mucho, es normal que se le asigne más tiempo, ya que, salvo ciertas excepciones, habrá que dibujar más cosas. Número de personajes que intervienen. Cada personaje supone un esfuerzo considerable. En ocasiones dentro de un mismo plano, si los personajes no interactúan entre ellos, se dividen las animaciones de los personajes entre diferentes animadores. Hola, me llamo Catalina. Audio. Si tenemos personajes hablando, tendremos que realizar una buena animación facial que encaje con ese audio y esto requiere más tiempo. Dificultad de la acción. Aunque el plano tiene mucho o salgan muchos personajes, si estos están parados, no requerirá mucho tiempo. Mientras, si tenemos un plano con mucho dinamismo, puede llevarnos días animar unos pocos fotogramas. Calidad de animación. Este es el factor más determinante y está ligado completamente al presupuesto que hay para realizar la obra. Está claro que los visitos que nos podemos poner a la hora de supervisar siempre va a depender del tiempo y calidad del artista que realiza la obra. Si no tenemos un presupuesto acorde a los sueldos que podemos pagar, no se puede esperar que vengan artistas experimentados y con nivel al estudio. Aunque tengamos pocos artistas, si nos damos poco tiempo para cada tarea, no se puede esperar un gran resultado. Si es cierto que el avance de ciertas tecnologías agiliza los procesos, pero el bueno, bonito, barato no existe. En definitiva, si queremos calidad en poco tiempo, no nos saldrá barato. Una opción muy extendida en producciones con un presupuesto ajustado es optar por estilos de animación que requieran de menos poses y un diseño de personajes más sencillo, y así ahorrar en tiempo. El motion blur en animación 2D. Cuando grabamos en una cámara, el desenfoque de movimiento o motion blur se reduce porque al grabar los objetos no están completamente quietos. Esto tiene que ver con la velocidad de obturación de la cámara. Si estamos grabando a una tasa de fotogramas baja, veremos más desenfoque de movimiento, mientras si lo hacemos con una alta velocidad de obturación, obtendremos menos desenfoque de movimiento. Es por eso que los vídeos a cámara lenta también cuentan con mayor nitidez. En la animación 2D no tenemos el desenfoque de movimiento natural que ocurre cuando grabamos con una cámara, ya que estamos haciendo fotos independientes que luego serán reproducidas. En la animación 3D ese efecto se consigue a través de cálculos complejos. Y aunque en animación 2D también podríamos anular nuestro ordenador, existe una forma de limitarlo que permite mayor control al artista de animación. Esto es lo que se conoce por Smith. Un Smith es un fotograma de animación en el que se intenta simular este efecto, ya sea dibujando la trayectoria del elemento que se mueve o duplicando el mismo para generar la situación de velocidad. Normalmente se colocan en 1 o 2 fotogramas para que no sea de todo visible, pero sí lo percibamos inconscientemente. Y aquí termina el vídeo. Suscríbete si te ha gustado.
Ella ha puesto esta foto de la niña, la ha puesto con su vestido de ¿qué te he dicho las cadenas de a ver? No voy a dar nada para que